bit difficult. We are here in a perfect world where we don't have to deal with issues like Anna Politkovskaya had to deal with, and that's the reason why the room is named on her. On the concrete results, I want to have a very short look backwards with you, because in 2014, you may remember that the European Parliament has done a resolution on consumers in the digital single market and has been asking the European Commission at that time to consider also breaking up search engines. And this has been, in 2014, a resolution, a political commitment that a lot of people has taken by surprise. And I have been criticized also personally a lot for different reasons. And therefore, I'm for sure very satisfied that 7 years after that, the European Parliament, thanks to the European Commission and together with the European Council, has managed to make that happen. And I want to tell you, never ever underestimate the European Parliament. It has taken 7 years, but here we are. And what we have been deciding about yesterday will start a new era in tech regulation. This regulation will be enforced by the European Commission. So the European Parliament from now on will rather be again on the side to watch how it will be done. We will watch closely. We will have to give credit for a difficult work. The European Commission will probably need more people to do that. There is a large scope. And I will not go now myself in the details because I'm sure that Minister Cédric O, who has done an excellent job for the French presidency, Vice President Vestager, who has done an excellent job for the Commission, and Thierry Breton has done an excellent job for the European Commission as well, will do that. I just want to tell you that this is for sure going beyond the European Union. And what we don't want is a separation of digital markets, because the unity of markets has brought in Europe, with 27 members that had all the national markets on before, a lot of growth in the last 60, 70 years. And what we don't want with this is that there is a break between the European and other worldwide markets in digital. But what we will not accept, and therefore this has to be done first, is that the law is not respected. So the precondition on everything is that there is respect and application for the law. And if we manage that together, then we can have also common markets. And I say that very clearly because we believe that in the Western world, especially today, we need that unity. And therefore, I think some elements that we have taken yesterday also show that we want to go down that line. But the respect of the law is of utmost importance. And like that, I just would like to thank my colleagues that have contributed to that result, because in the Parliament alone you cannot do anything like that. Thank you very much for your attention, and I think the floor is to you, Cédric. Merci beaucoup, Andreas, chers amis. Je crois que hier soir et ce matin, l'Europe continue à poser les cadres d'un espace numérique qui est fidèle à nos valeurs, après le règlement général de la protection des données, en attendant ce qui, je crois, permettra, sur la proposition de la Commission européenne, de compléter le cadre démocratique que nous voulons poser à l'espace numérique. Je crois que nous avons fait un pas que je n'hésite pas à qualifier d'historique hier soir et ce matin. Je veux d'ailleurs en remercier très sincèrement d'abord le Parlement, les rapporteurs, mais particulièrement le rapporteur Andreas Schwab, et évidemment la vice-présidente et le commissaire, Margrethe et Thierry, puisque je crois que nous avons mené un travail qui a été ardu. Je veux aussi remercier les équipes techniques, mais qui débouche sur quelque chose de conséquent. Je le dis d'autant plus qu'on a tendance à considérer que le Digital Market Act est un moment important de la régulation du numérique. Je pense que ce faisant, on se trompe. Le Digital Market Act n'est pas qu'une régulation du numérique. C'est une régulation de notre espace économique, bien au-delà du numérique, et de notre espace démocratique. En quelque sorte, un écho des régulations américaines de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, dont je rappelle que l'un des inspirateurs, Louis Brandeis, évoquait l'impératif, non seulement d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue démocratique. Et le DMA est en quelque sorte un écho de ces régulations. Il adapte cette approche aux enjeux et au fonctionnement de notre économie numérique. Je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, d'une rencontre à Washington avec l'ancien président de la FCC, Tom Wheeler,
qui m'avait dit cette phrase que j'avais retenue, qui disait « Don't break them up, break them open ». Et je crois que c'est ce que aujourd'hui fait le DMA. Je pense qu'il faut mesurer à quel point les règles de ce qui s'apparente à une tectonique des plaques dans notre espace économique et démocratique vont changer. C'est également, et je veux le souligner, une excellente nouvelle pour l'innovation en Europe, mais aussi probablement partout dans le monde. En desserrant le pouvoir de marché et en desserrant les systèmes fermés des big tech, en renforçant la compétition, nous allons avoir beaucoup plus d'innovation. Et vous savez à quel point cela nous tient à cœur. À nous, la présidence française, évidemment, au Parlement et à la Commission également. Je veux souligner ce que cela représente pour l'Europe. Elle est parfois caricaturée pour sa lenteur, pour sa bureaucratie. Je crois que le fait qu'en moins de 18 mois, nous ayons eu la capacité d'adopter ce texte, qu'il soit en vigueur dans les mois qui viennent, montre qu'elle n'est pas seulement à la hauteur, mais elle mène la danse et nous venons de définir une voie européenne qui me semble vitale dans le contexte rappelé par Andreas que nous connaissons. La souveraineté, c'est, je crois, la capacité de faire des choix et de les appliquer de manière indépendante. Le retard européen que nous avons longtemps eu en matière d'innovation et une forme de jachère régulatoire ont longtemps fait que cette souveraineté était partiellement théorique. Je crois que nous sommes en train de reprendre la main. Il n'y aura pas de souveraineté politique de long terme des États-nations sans souveraineté européenne. Et il n'est pas courant, je crois, dans une vie politique d'avoir l'occasion de traiter, et en tout cas de participer à des textes de cette importance. C'est pourquoi je veux encore en remercier les différentes parties prenantes. Un dernier mot pour dire que, évidemment, il y a un pendant à l'espace économique qui est l'espace informationnel. Et comme vous le savez, nous avons actuellement sur la table un autre texte d'importance qui est le Digital Services Act. Certains des thèmes étaient d'ailleurs communs à ces deux textes, notamment le thème de la publicité ciblée. Et je veux ici souligner que, en confiance avec les négociateurs, nous avons sur certains thèmes, dont celui de nous avons d'ailleurs sur le thème de la publicité ciblée, trouvé des accords qui trouvaient leur déclinaison dans le DSA et le DMA, chacun pour ce qui les concerne. Le DMA permet de faire des progrès sur le renforcement du consentement pour les gatekeepers. Vous savez que certains points étaient importants pour le Parlement, notamment l'interdiction de la publicité ciblée à l'encontre des mineurs et l'interdiction de l'utilisation des données sensibles pour faire de la publicité ciblée. Nous avons trouvé un accord pour traiter ces points dans le DSA et je crois que cela montre l'atmosphère de confiance qui a permis de progresser pour avoir l'approche qui était probablement la plus logique. Je crois que ce faisant, nous tournons la France et l'Europe vers l'avenir. Nous faisons en sorte qu'elles soient en mesure d'affronter les défis qui sont les leurs. C'était un fil rouge de l'action ça a toujours été un fil rouge de l'action du président de la République et de la présidence française. Cela veut dire soutenir l'innovation, mais aussi créer les cadres démocratiques de ces nouveaux espaces. Et je crois qu'en la matière, nous venons de faire un pas historique. Merci beaucoup. Very much. I'll now give the floor to Madame Vestager, s'il vous plaît. Well, thank you very much. It is 18 months ago the Commission tabled the two proposals for the Digital Markets Act and Digital Services Act. And here we are today. And with the processes foreseen, these pieces of legislation, well, they will have been voted and publicized in the official journal, so coming into force sometime in October. That is really, really fast. That means tabling proposal, negotiating positions, negotiating the final text, getting all the way to enforcement in one European Parliament mandate. That is really fast. And this is also why these congratulations, they're not just sort of empty promotions. They show that this is the teamwork it takes to work on something as comprehensive as it has just been mentioned, to actually make it happen. Of course, I would also like personally to thank both Andreas and Cedric and Thierry for our cooperation. With us, there are, I don't think I exaggerate, more than 100 people.
in the cabinets, on the technical sides, the interpreters who enable this, everything that has been needed to make this happen. And I think it shows also the willingness for our democracy to say, well, we will rein this in. We will make sure that the market is open and contestable. And also, I have a bit of history as well as Andreas here, because businesses need to be able to get to the market. So in these 7-8 years as Commissioner for Competition, you know, complaints have been coming through our doors. We've had not one, not two, but 3 Google cases. We're now on the 4th. We've had 2 Amazon cases before. We now have 2 open Amazon cases again. We have 3 Apple cases. We have a Facebook case. So we have seen what can happen in a marketplace. And we see the changes in the specifics in every case. When we share this with the national enforcers within the European Union, well, they got the complaints coming through their doors as well. We have the Italian case, we have the Dutch case, we have the German case. And the thing is that what we have learned over these years is that we can correct in specific cases, we can punish illegal behavior, but when things become systemic, well, then we need regulation as well, because if there is a systemic misbehavior, if there are entrenched positions, then we need regulation to come in. And for companies that plays a role as gatekeepers, well, now the Digital Markets Act will set the rules of the game. And actually, it's quite similar to what has been done a long time ago in banking, in telecoms, in energy, in transport, where regulation and competition works hand in hand. At long last, we establish the same reality here. They are all markets where some firms play a special role that requires regulatory oversight. And this is something that many jurisdictions around the world has come to realize. So I'm pleased that we are here with the co-legislators and that they have kept the main architecture of our proposal, the centralized enforcement at EU level, a designation process of a gatekeeper that are in scope, and then, of course, the series of do's and don'ts that are imposed on the gatekeepers. The DMA also gives us the tools to enforce those obligations, because without enforcement, of course, there's no real change on ground. And that is the possibility to intervene if gatekeepers break the rules with fines and a wide range of sanctions in case of systemic non-compliance. We've had a lot of discussions in the trilogues about the scope of obligations, also with heated debates. This has not come without real political engagement. For example, a new interoperability obligation between messaging services that has been added, as well as a ban of data collection for the purpose of targeted advertising unless there is effective consent. The political agreement has also brought changes to the governance structure. For example, a bigger involvement of national competition authorities in the investigative parts of the Digital Markets Act. Finally, a greater role has been given to third parties, and possible actions in cases of non-compliance, well, they have been widened. And also the possibility of a merger ban has been added in this process. So I think we have created something with an original architecture that's effective, with more challenging obligations for some of those object to designation. And I want to thank you for doing this. We also, as Cedric just said, we still have the Digital Services Act ahead of us. And it has been, I think, complicated but successful to find the division of work between the two when it comes to targeted advertising and minors.
But there's also democracy in this proposal, because a fair marketplace is part of every democracy. And the steps that we took last night, well, they are huge steps in terms of securing every business, that also the digital marketplace is fair for the benefit of every consumer. So thank you very, very much for the cooperation. And last but not least, Commissioner Preto. Bien, merci beaucoup. Et à mon tour de vous dire que ce moment est un moment très important. D'abord, vous l'avez vu, il est important évidemment pour l'Europe, pour l'ensemble des entreprises européennes et de nos concitoyens, mais quelque part aussi, il est important pour nous quatre. Vous avez entendu, chacun d'entre nous, nous avons une histoire singulière avec l'espace informationnel. Et c'est aussi cette singularité, cette unité qui est représentée sur l'estrade, qui a fait une force politique, je tiens à vous le dire, que je n'ai jamais vue dans ma carrière. Une volonté et une détermination contre vents et marées, et on sait où étaient les vents, et les vents contraires. Je fais évidemment allusion aux très nombreux lobbies que nous avons dû affronter, pour finalement mettre sur la table une proposition, Margrethe le rappelait tout à l'heure, il y a 18 mois, qui a été évidemment enrichie par les co-législateurs, qui garde le cap, et que je crois est l'une des plus exhaustives, les plus précises, qui donne de la lisibilité et les plus novatrices. Alors, des profils qui sont différents. Margrethe, qui est certainement la meilleure en matière de règles de concurrence au monde. C'est important de l'avoir, même si elle l'a dit tout à l'heure, les règles de concurrence dont on a tous hérité, elles étaient peut-être plus adaptées à la réalité, à la rapidité du numérique. Il fallait les modifier. Andreas, qui a rappelé son expérience personnelle, et quand on veut s'attaquer à ce sujet, on est un peu dans le collimateur, Andreas, et donc je peux te porter témoignage ici qu'il est incroyablement compétent, même s'il est plutôt juriste, mais dans les domaines du numérique. Et Andreas, ton apport a été exceptionnel. Cédric, et là on a vraiment une chance. Alors là je le dis, évidemment, je suis un commissaire européen, mais j'ai un pays d'origine. Cédric, qui est vraiment pour moi le meilleur ministre du numérique qu'on ait jamais eu, parce qu'il a cette passion, il a porté ça à bout de bras. Le hasard, Cédric, a fait que finalement le hasard fait bien les choses. C'est sous présidence française et donc sous votre présidence que on se réunit pour trouver la solution. Et vraiment, Cédric, merci. Il a la passion du numérique. Puis modestement moi-même, ça fait seulement 35 ans que je suis dans ce domaine. Puisque, Andreas, tu parlais de souvenirs personnels. Je me souviens d'un de mes livres que j'avais écrit quand j'étais jeune, j'avais 28 ans, sur la nécessité précisément de commencer à se préparer à la guerre du logiciel, mais aussi à la régulation de l'espace informationnel. Jamais j'aurais pu penser, même dans mes rêves les plus fous, que je serais aujourd'hui ici, devant vous, pour avoir été l'un des quatre à apporter cette régulation. Alors ceci étant dit, on a vraiment, je crois, ici, donné à la fois une lisibilité très claire. Il ne faut jamais oublier que je suis commissaire au marché intérieur. Et donc mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des règles dans ce marché intérieur, évidemment. Et Margrethe l'a rappelé tout à l'heure, c'est absolument indispensable. De la lisibilité aussi, de la prédictibilité. Bien sûr, ces grandes plateformes, elles structurent notre vie, elles structurent l'espace informationnel. Certains l'ont dit, du reste, c'était un peu le Far West, c'était à leurs mains. Nous avons repris le pouvoir, parce que nous sommes des autorités politiques. Et nous leur avons dit, vous êtes évidemment le bienvenu. Vous êtes le bienvenu dans cet espace que représente évidemment le marché intérieur et maintenant le marché intérieur numérique. Mais seulement, voilà nos règles. Parce que nous avons identifié, avec nos expériences, les quatre ici, et puis évidemment les dizaines et dizaines, centaines de collaborateurs qui ont travaillé jour et nuit, je tiens à le redire et les remercier ici, pour finalement tirer les conséquences de ce que nous voyons en matière d'abus de position dominante, en matière d'usurpation de données, en matière de comportement qui était, on le sait bien, dénoncé, Margrethe en a parlé tout à l'heure, mais qu'on n'arrivait pas à rattraper ou dans un temps qui était trop long. Tout ça, évidemment, on le voyait. Et je crois, je ne vais pas être plus long parce que vous connaissez le texte évidemment par cœur, donc je ne vais pas le redétailler. Mais je voudrais dire deux choses. Il y a quand même des innovations, y compris économiques. D'abord, le fait que tout le monde est le bienvenu, mais on a des règles. Et donc, il faut les respecter ex ante.
Et ça, c'est vraiment une révolution très importante. Ça nous permet d'agir très vite avec les équipes, évidemment, de la DG Comp, avec les équipes de la DG Connect. On a créé vraiment une façon de travailler exceptionnelle. Il faut, évidemment, avoir ces compétences en amont et puis aller vérifier et dire, voilà, vous venez, mais voilà ce que nous voulons. Et puis si jamais vous ne le faites pas, on a aussi des capacités de faire des audits, d'intervenir et de corriger. Deuxièmement, il n'y a pas de régulation sans sanction. On n'est pas là pour le plaisir de sanctionner. Mais on sait que quand il y a une régulation, il faut effectivement une gradation de sanctions. Aussi parce que la plupart, la quasi-totalité évidemment, des acteurs, et y compris les gatekeepers, vont évidemment respecter notre législation, voulue par les co-législateurs. Mais on sait que si certains voulaient s'en extraire, il faut évidemment d'abord leur mettre des amendes. On peut augmenter ces amendes, c'est quand même pas rien. Les montants, comme vous avez vu, qui sont indiqués, 10%, 20%, c'est quand même pas rien du tout. Et puis on a ensuite, comme l'a été rappelé précédemment, la possibilité, c'était un ajout important, d'éviter d'interdire les acquisitions pendant un certain temps. Et puis aussi la sanction ultime, le fait que si jamais c'était à répétition, on pourrait imposer également des séparations structurelles sur l'espace du marché intérieur européen. Donc ça, c'est une première innovation, mais encore une fois, qui est très claire, qui est à la main évidemment, et ça a été rappelé, ce sera donc les structures, les équipes de la Commission qui vont pouvoir faire ce travail, bien sûr, de façon très coordonnée. Et puis deuxièmement, il y a aussi ces fameux seuils qui nous ont beaucoup occupés. On a beaucoup discuté. Et alors, évidemment, le chiffre d'affaires, vous avez vu aussi le nombre d'utilisateurs. C'était des seuils un peu classiques. Et on a rajouté une innovation. Et c'est aussi une première, je vais les signaler, une première, je crois, mondiale. C'est-à-dire qu'on a pris également désormais, comme élément à prendre en compte, la valorisation. La valorisation boursière, ou la valorisation de l'entreprise si elle n'est pas cotée, parce qu'on a pu voir également que ces valorisations, tant mieux du reste pour les entreprises et les actionnaires, mais pour certaines, ça pouvait induire soit des comportements qui étaient déviants, soit également des positions dont certaines ont pu être qualifiées de positions d'abus dominant. Donc ces seuils-là, c'est aussi une nouvelle évolution. On prend en compte ce qui se passe dans notre environnement pour pouvoir intervenir. Je ne veux pas être plus long, mais je pense sincèrement que, évidemment, avec le DMA, qui est la régulation sœur, évidemment, dans l'espace informationnel qui va concerner évidemment notre vie, la vie de nos enfants. On a voulu ces deux actes, l'un qui structure, qui donne de la lisibilité dans le monde économique de l'espace informationnel, le second qui organise notre vie sur ces réseaux. Et comme j'avais coutume de le dire, c'était du reste dans ce livre, The Pencoast Project, que j'avais osé écrire quand j'avais 30 ans, en face de l'espace terrestre, il y a l'espace maritime, il a fallu l'organiser. L'espace terrestre, on l'a organisé pendant des millénaires. L'espace maritime des siècles, l'espace aérien des décennies. Mais il faudra aussi s'attaquer à l'espace informationnel. C'est chose faite aujourd'hui. Merci. Merci bien. Thank you very much. I will now open the floor for questions. First, journalists in the room. Please state your name, the media you work for, and to whom you would like to address your questions. Go ahead. Yes, you can use the mic. Press. This one, I guess. Yeah. Hello, I'm Jonathan from MLX. I have a couple or three questions, but that's okay. I'll start with the most basic one, or at least the most general one. And it is, how is this going to affect worldwide? We can see the UK or the US coming with not similar, but initiatives that share some similarities. And I was thinking, what do you think about how the DMA being approved now could influence those? I also wanted to ask a more specific question on interoperability for messaging services, and why is the reason that for group chats is being at least delayed for 4 years? What are the technical reasons behind this? And also, as Mr. Schwab mentioned, the enforcement problem, let's say, I wanted to bring it up as well in terms of the staff of the Commission. Now that some of the obligations have been extended, how is the Commission expecting to deal with all that? If I may start, it's been very interesting to see how the global community is working on this. For instance, in South Korea, on the 15th, new legislation came in place concerning App Store conditions.
When you look at a number of the proposals tabled in the US legislative system, you'd see that there are some of the elements that you'd also recognize within the Digital Markets Act. If you look at the UK legislation, same pattern. You see some of the same elements, but not in the same way as we would table it. I think what we have done here is the most comprehensive when it comes to how a digital market should work. But the fact that others are discussing proposals, tabling proposals, as in South Korea, they come into force, well, that shows that this is a global movement. And I think that is really good, because the more we can inspire one another to get enforcement and to make sure that digital markets are fair, open, contestable, the better. And of course, we hope that our take on this will inspire all over the planet. Remains to be seen to what degree, but we see already now some alignment in how it's thought about. I'll leave the question of interoperability to Thierry. When it comes to enforcement, those are sort of the internal kitchen detail that we will have to organize in the coming weeks and months. In the Commission. Obviously, we have already in close contact with some of the potential gatekeepers, because there is a lot of interest as to how this should work. We will be very busy within the Commission. But I also dare to say that we look very much forward to this enforcement task and to the cooperation also with the national competition authorities. Maybe on the first point, one slight comment. It's true that we are in contact with our US friends, but also with the digital partnerships that we have also in Asia. They are coming to see us. We are discussing. Of course, we don't want to evangelize and to do this for the world, but we are open. We know that the digital space is, of course, an open space, and it's true that Margaret, with our like-minded partners, I mean, we have a lot of things in common to share, and we see that we could, of course, we'll be happy to move forward. But the first thing was to do things on our own, and it's done. So in terms of interoperability, the subject is definitely because some functionalities are easier to implement than others, basically for technical reasons, especially if we speak of compressions, or for example, for video messages, we need to have the same kind upstream and downstream, and it requires a lot of time because we need to adjust from both sides. The newcomers need to adjust to the other one. It's true also for encryptions. So we had a long debate yesterday evening on the timing, and we believe that what is now, with these 2 years and 4 years, fits with the complexity, technical complexity that will require to adapt ourselves. And of course, on enforcement, I think Margaret said all, but I should tell you that the teams work extremely well. It's fascinating to see how they work from different horizons. And yes, we need to organize ourselves quickly now, because in the fall we will start. So we will be ready. And I think we will be ready in a different way than others. Vice President Vestager has mentioned the South Korean case, and this is a bit a general holistic view that we have to take. With the Digital Markets Act, we give a very flexible, value-oriented tool in the hands of an authority to apply it. With the lists in Article 5 and 6 that are for some in the UK or in Germany too inflexible, we give a very clear direction what fair markets mean. And the toolbox there gives also guidance to companies without creating red tape. Because that is something that we should not underestimate. Compared to the telecoms market, where we have gone probably too far in regulation, now having a situation where in the last 10 years the American markets have 30 times increased and the European markets have gone down by 30% in return on investment, we have the unique chance to do it better in digital, because it's a light touch tool that can be used with clear guidance, and if companies don't stick to it, then the Commission can intervene. And I think that is also
the pretty part of it, although for sure 5 and 6 are partly a bit with the do's and don'ts that have been mentioned, a bit backward looking, they also create a guidance and there are also some openings in it. It's true that for the European Parliament, the direct impact of the Digital Markets Act for users has been of utmost importance. And it has been mentioned that interoperability is an issue. We wanted to be faster, but we had to take note of the concerns that the European Commission has given yesterday, and therefore we accepted that for group functionalities that are only available if there are small companies that want to connect with the gatekeeper services. This is not a general interoperability obligation. It is an offer to new companies, to smaller companies, to connect with gatekeeping services. And for this, there will be an obligation of interoperability with them. And if you allow me, I mean, you know that we have been writing a letter to the French presidency that we believe, because it's also a council question, how to put the budget together for the European Commission's authority and team. But if it's true, what has always united us here, that Europe is stronger together and we can defend our digital sovereignty only together, then it's also true that doing it together means that parts of the stuff that has been put at the disposal of member states is not anymore needed there, but is needed at European level. And this is just a logical conclusion, and therefore we will continue to try to argue on that, but this has not been part of this legislation process. This will be part of the budgetary procedure. Peut-être un mot très rapide pour dire deux choses. La première, c'est que la discussion sur la régulation économique, pas que économique, mais particulièrement économique, est une discussion internationale. Et l'exemple coréen a été cité. Il se trouve que c'est un pays que je connais bien, dans lequel j'étais il y a encore un mois et demi. J'ai eu l'occasion de rencontrer la présidente de la FTC coréenne. Et de toute évidence, il y a une attention extrêmement importante qui est posée par ce qui est en train d'être fait ici. Mais si on prend un peu de pas de recul et qu'on considère les écrits de personnes comme Tim Wu ou Lina Khan, dont on connaît aujourd'hui les positions, je crois qu'il y a beaucoup de répliques de cette discussion qui a été académique à un moment, y compris américaine, dans les textes que nous avons aujourd'hui. Donc il y a vraiment une discussion internationale. Toutefois, il y a une chose qui me semble absolument importante, c'est que nous sommes dans un monde où le pionnier, le leader fixe les standards. On l'a vu d'ailleurs avec le RGPD. Et je crois qu'en tant qu'Européens, même si nous cherchons d'abord à réguler notre propre espace informationnel, le fait que l'Europe fixe les standards doit être quelque chose qui nous réjouit. Dernier élément sur l'interopérabilité, je pense que c'est un excellent exemple de la double portée du DMA. Une portée macroéconomique parce que les messageries instantanées, dans, on va dire, l'éventail de services offerts par les gatekeepers, font partie des outils qu'ils ont à leur disposition pour, on va dire, avoir une forme de rétention des utilisateurs. Puisque vous utilisez telle messagerie instantanée parce que tout le monde utilise telle messagerie instantanée. Et c'est ce que l'interopérabilité, en tout cas l'option d'interopérabilité, en tout cas de connectivité qui est offerte par le DMA va changer. Mais c'est de toute évidence aussi quelque chose qui peut significativement modifier, si tant est que les concurrents des gatekeepers se saisissent de cette possibilité d'interopérabilité, significativement la manière dont nous communiquons au jour le jour. Et je crois qu'on a là un lien qui se fait entre le quotidien, potentiellement, et l'aspect macroéconomique qui incarne, d'une certaine manière, la logique et l'ambition du Digital Market Act. Thank you so much, and I will just check if there are more questions in the room. Please go ahead. Then we will pass to the questions online. Bonjour, Yann Pépin de Contexte. J'ai une question encore sur l'enforcement. M. Schwab demandait à avoir 220 personnes à la Commission, c'est bien ça, pour réguler les gatekeepers. In fine, qu'avez-vous à répondre vraiment sur le manque de moyens apparents pour les réguler à l'horizon 2025 pour M. Breton et Mme Vestager?
Non, mais on peut pas dire qu'il y a un manque de moyens. On est en train de, là, on est très content que le Parlement nous dise qu'il faut plus de moyens. Donc, on va attendre avec intérêt la discussion budgétaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà des équipes qui sont exceptionnelles. Je dois le dire. Du reste, j'ouvre une parenthèse. Il se reconnaîtra, mais je ne vais pas le citer. Un diplomate qui a participé à tout ça me disait dans la nuit, c'est quand même incroyable. Il en a vu des négociations, il en a vu. Il a dit sur ce sujet-là, sur ce thème-là, on a en Europe des équipes de classe mondiale. C'était son terme. Des équipes de classe mondiale. Dans toutes nos organisations, les 4 là, que vous avez là. Donc évidemment, notre problème, c'est de faire en sorte qu'elles travaillent ensemble. Donc on va avoir des ressources. Et c'est vrai qu'il va falloir embaucher un certain nombre de personnes, c'est clair, parce qu'il y a des compétences extrêmement techniques qu'il faut avoir. Et notamment pour aller discuter, vous savez, ça a pas mal fonctionné parce que on était tous en interaction, on les connaît bien toutes les plateformes sous différents angles. Donc ça a pas mal fonctionné. Mais maintenant sous l'angle technique, il faut aussi avoir des data scientists, des spécialistes qui vont pouvoir aller faire les audits dans les algorithmes. Donc on est évidemment en train désormais d'avoir identifié ces profils et de les embaucher. C'est des ressources qui sont rares, on le sait. C'est des métiers extraordinaires pour un jeune scientifique. C'est formidable de travailler dans ce domaine. Donc on est en phase. Et je crois sincèrement qu'avec l'enveloppe qui a été évoquée par le rapporteur, c'est un bon début. Puis on sera pragmatique, on va voir. Mais je pense que sincèrement, ça va vraiment nous permettre de travailler. Luca from Euractiv, who is connecting remotely. Please, Luca, go ahead. Hello, thank you for the floor. Yeah, I have a question on this last-minute amendment that would have extended front provisions also to content providers. I had a few sources from the Council confirming this was being proposed. Can you confirm if this has been brought up during the negotiation and if this is part of the final agreement? Bon, si vous êtes d'accord, je vais répondre parce qu'il y a eu une petite montée de chaleur sur le sujet qui me semblait largement prendre, en tout cas, mésinterpréter ce qui s'est passé. D'abord, je veux dire un petit mot procédural. Ma carrière politique est assez récente. Toutefois, des négociations avec des gens qui tweetent depuis l'intérieur de la salle est quelque chose, c'est la première fois que je vois dans les quelques 15 années que j'ai passées en politique. Ceci étant dit, il y a eu une discussion sur Frant, pour une raison assez claire. Ça n'étonne personne que dans certains marchés physiques où il y a un monopole de fait ou un oligopole de fait, c'est vrai des télécommunications, c'est vrai de l'énergie, on ait une régulation des conditions d'accès aux infrastructures physiques d'un acteur économique en monopole. Parce qu'il faut que ses compétiteurs puissent avoir accès à ces infrastructures. On le fait, je suis responsable des télécoms, Orange ouvre Thierry Breton connaît bien, ouvre ses infrastructures à ses compétiteurs avec des tarifs régulés. Et d'une certaine manière, le numérique, pour une partie d'entre lui, est dans une situation de ligopole ou de monopole naturel. Tout le monde est sur le même réseau social parce que tout le monde est sur le même réseau social. Et donc, il y a eu une discussion entre les co-législateurs sur la capacité à réguler, y compris sous des aspects de rémunération, mais vraiment la rémunération était une partie seulement du sujet, un accès à des infrastructures. La Commission l'avait proposé pour les App Stores. Nous avons eu des discussions. Le Parlement voulait étendre ces éléments-là à d'autres sujets. Et donc nous avons à tout, effectivement. Et nous avons trouvé un compromis qui met sous cette régulation, c'est-à-dire de régulation d'accès fair, reasonable and non-discriminatory, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Bref. Encore une fois, la question de la rémunération fait partie de la capacité pour des entreprises ou des acteurs économiques à avoir accès à ces infrastructures essentielles. Donc il y a eu un débat sur cet élément-là. Je vois bien d'où vient le problème, mais certains ont voulu faire croire que le sujet était de rejouer des textes européens déjà décidés. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, entrer dans ce sujet, c'est avoir une espèce de soit d'hémiplégie, soit d'œillère en matière de compréhension de la manière de fonctionner les marchés numériques. Nous terminons donc sur un texte qui nous permet d'étendre ces conditions FRAND
aux deux services essentiels que j'évoquais, que sont les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Et cela nous permettra de réguler ces infrastructures qui sont, d'une certaine manière, des infrastructures à la fois essentielles et qui fonctionnent probablement naturellement de manière oligopolistique. Maybe just one word on what we agreed, because I think it is really well put to rest sort of the excitement of yesterday. So the agreement is quite straightforward. FRAN conditions for 3 core platform services, that be the App Store, social media, and search. And what will be the obligation for the gatekeeper is to make public how to interpret that. How are they going to interpret that? So that everyone can see what is the benchmark, what to expect here. How will this platform sort of put out in real terms what is FRAN here? As Cédric just said, FRAN says that you should have fair, reasonable, and non-discriminatory access. These are great principles, but in terms of what you should pay or what you should have, they're not really precise. So the platform will have to set out how will they do this so that there is a benchmark for everyone to see. And what they also will have to establish is a mechanism if people are not happy with the conditions that they have, so that it can be solved in a way that is independent, transparent, and fast. And what the Commission will then do is to check if they actually do as they should do. So we will check if they actually implement this principle, but we will not check the individual cases, because as you can hear, if it's, for instance, a social media and a small restaurant has a page on that social media that promotes this restaurant, well, it's not for the Commission to assess the terms, because there will be hundreds of thousands, if not millions, of those entries. And I think that is a really good balance to say we have a principle, we have accepted it in 3 different ways, and of course support the compromise between the co-legislators. And what the Commission will do and what the platforms are obliged to means that this can have real effect on ground for the many people who would get, because of FRAN, better conditions. Mr. Schwab, no? So I'll pass to Sam from Politico. Welcome, Sam. Please ask your questions. And I will give the floor only to more journalists, because we are running out of time also for interpretation. Thank you. Thank you very much for organising this morning. I've got a couple of questions. Firstly, starting perhaps with the new thresholds. Obviously, we have 7.5 billion in turnover and 75 billion in market capitalisation now. Based on these new metrics, how many, if any, European platforms will now come under the scope of the rules? And a question perhaps for the Commission here. In terms of the immediate work to be done by the Commission services, what exactly happens now in terms of the designation procedure and the reorganisation of DG Comp, Connect and Home? And what sort of a dialogue will you now embark on with the potential gatekeepers as part of the designation procedure? And then just one final question for Andreas Schwab. Are you confident that 80 members of staff in the Commission will be sufficient to enforce the rules? Thank you. Mr. Schwab, please. Thank you so much, Samuel. I'm very sure that the Commission will be able to deal with this. And if the people that they have at their disposal will not be enough, we will provide them with more. But what is more important in this question is the question on the thresholds. And there is always that reflection that we wanted to protect or whatever. That is not the case. The point has been that we want this regulation, which has heavy duties in Article 5 and strong obligations in Article 6, not to destroy the innovative and dynamic environment in the Web 2.0. That was the aim. And to get there, we wanted to focus really on the biggest problems. And you know that my proposal was that we should start with a bold number, and I have chosen for amendment 100 billion. The Commission was much lower. The Council even started with 50, and now we are at 75. That's normally a compromise. And I think what aims is together
is that we really want to focus on the biggest problems first. And with the growth rates in stock markets, there will be plenty of newcomers and new companies entering that zone as well. And therefore, in the long run, that will be something which is applicable to all dominant companies in the digital markets. And that's what we want to achieve. And therefore, I'm very happy that we have managed to come to that conclusion. Thank you so much. Yes, and on this day where we announce legislation that potentially can have effects all over this planet to serve as inspiration, I think the exact division of labor between DG Comp, DG Connect and other Commission services may be a second-order interest. We will get to that eventually, obviously. One of the things very characteristic for the work in both this and the previous commission that I was a member of is the breakdown of silos, to make sure that the right people work on the right issues in order to enforce the legislation that the co-legislators has given us the task to enforce. Maybe one word on the threshold 75. Just to give you how, when we had to decide to present, of course, then it was the co-legislators who decided the final target. But to present, we thought together, how to characterize a gatekeeper regarding market value. So we took a very simple number. We said, let's say, when you take your stock 50, let's say if you have in the first half, you are a very important company for Europe. So at that time, this is how we more or less characterize our threshold. And then, of course, we had to follow, we had to discuss, but it is how we worked on this. Thank you. No more comments, so I'll give the floor to the last journalist who is connecting online. Clark, please, you have the floor now. Please, yeah. Some problems? Okay, now it's working. Okay. Yeah, a quick question on the right to collective action on the part of end users as well as business users. Has that been included? And if not, why not? To whom you would like to address your question? To whoever likes to answer. So... Well, if it's in the Parliament, I feel the duty to answer that first. We have been foreseeing that there is always a chance to enforce Article 5 and 6, do's and don'ts, at national courts, and that can for sure be done with classical national law foreseen actions, collectively or individually, by companies or by private persons. And therefore, the DMA is a tool that sets rules, the do's and the don'ts, that are not just for authorities. And that's, by the way, another difference to the existing laws that are discussed in, for example, that are used and discussed in Germany and in France and in the UK. There you cannot bring these rules that are very flexible at the disposal of a consumer to bring it to court. That is something that we have managed here, and therefore I think there is an opportunity for individuals to enforce this. But obviously, I believe personally, and I think also the DMA is inspired more with the idea that this is something for authorities, because these cases are extremely complex and complicated, and we should not give the wrong impression that that can be done by individuals, but it's possible. And the DSA will have also the same characteristic, collective action by consumer for violations. Okay, I will really give now the final question to Lesico. Please, you can connect with us. Derek, please. Derek, can you connect? Can you press the speak button? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, pardon, je vous prie d'excuser. Je voulais simplement vous demander, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu quels seront comment vous allez mieux contrôler en amont les acquisitions des GAFAM et quels seront les critères? Est-ce que ce sera avant tout un critère de technologie? Voilà, comment est-ce qu'on le volet mieux contrôler en amont les acquisitions? Quels vont être les critères et les outils?
wants to go first? I get it. What was the question? Control the merger. Well, when it comes to mergers, as I said in my opening remarks, antitrust as it states is as it is. We will do specific cases. They work in specific situation. We see this active enforcement as a really important part of keeping the market open. What we have done today is to complement the specific antitrust enforcement with a horizontal legislation to address the systemic issues where the specific cases are not well suited. But the two things complement one another, and we do see effects of the specific enforcement, and that also goes for mergers. As you may have seen recently, we try to look into more and more acquisitions by big tech companies in order to assess the effects on ground. Quite recently, we have the merger or the acquisition by Google of Fitbit. Fitbit is a smaller personal health tracker. There's competition in this field, but in order to make sure that there remains competition in this field, the remedy accepted by us and suggested by Google was to keep a data silo for the health data and not combine health data with other data for advertising purposes. So we have increased our merger enforcement, and since it is really important, because you know Europe is such an innovative continent, there are so many small and medium-sized businesses with a lot of potential. We also see that this is an ongoing thing, that big tech acquire small European businesses for probably a variety of reasons, but we would want to look into those. And since it is a thing, then also as part of the sanctions that a gatekeeper can fall into is a merger ban. I think it's a good thing because this entire legislation is exactly with the behavior of the gatekeeper and how to make sure that markets remain competitive. And of course here mergers, they play a role as we see it in our specific merger control. Mais Derek, je crois que il n'y a pas exactement ça dans le DMA. Il y a évidemment les concentrations, ça va continuer à rester. Là, c'est vraiment sur les acquisitions, c'est vu du côté remède. Et donc, c'est vraiment important de le comprendre. C'est en cas de violation, on pourra d'un côté démanteler, par exemple, ou de l'autre côté, proposer un moratoire pour une interdiction. Donc, c'est vraiment à voir dans le volet remède. Et dans le reste, ça continue dans le cadre des concentrations, hein. Mr. Schwab, if you'd like to have some final remarks. My final remark would be that I thank you all for the continuous support and the continuous question and control of this very complex process. It has been a process where we have had an excellent balance of power between the Commission, the Council and the Parliament. To be blunt, in the end, on killer acquisition, it was something that the Parliament was very much caring about, because we believe that we should give to our authorities all the tools they need to deal with these problems seriously. That will continue to be an issue for all of us. Therefore, we can close here. Thank you so much for your attention. Have a nice day. Thank you all for coming. Tschüss.